පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න. Let's be patient. අපිට වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. We have no other choice. දරුවෝ ළඟ වැටිලා ඉන්නවා ඇරෙන්න. Then to stay with our children. වහගන්නවා කට. Shut your mouth. ඔයා තමා මේ සේරටම මුල. You are to blame for everything. ලැජ්ජ නැද්ද දරුවන්ට උනත් පාච්චල් වෙන්න? How can you tolerate the things our children do? ඔයාට වේදනාවක් නැද්ද මේ දරුවෝ කරන දේවල් වලට? Do you get hurt by what they do? මොනවා වුණත් මේ අපේ දරුවෝ. They are our children no matter what. මට දරුවෝ බිහි කරන්න දැනුණ වේදනාවට වඩා වේදනාවක් දැනෙන්නේ නෑ. I feel no bigger pain than what I suffered when giving birth to them. දැන් මොකද කරන්නේ? What do we do now? මොනවා කරන්නද? What to do? මේ මම ඔයාට එකක් කියන්නම්. Let me tell you one thing. මට මේ දෙන්නව දිගටම මෙහෙ තියාගන්න බැහැ. I can't keep these two here forever. ඒ ගියපු විදියට මේ පැත්ත පළාතක ආයේ එන්නේ නෑ. I don't think they will return here. ඔයා මෙහෙ ඇවිල්ලා අම්මට වැඳලා සමාව ඉල්ලලා එහෙ එක්කගෙන යන්න. You come here and ask for forgiveness from mother and take her there with you. තාත්තා දිගටම මෙහෙ හිටපු දෙන්න. Father will stay here with us. දැන් තාත්තා කැමතිද මෙහෙ නවතින්න? Will father agree to this? මම තාත්තට කියන්නම් මෙයා අම්මට වැළපු හින්දා අම්මා ඔයාගේ ගෙදර ගියා කියලා. I will tell father that because he scolded mother she went to your place. එතකොට හරිනේ. That will solve this. ෂා ඒක නම් මරු අදහස. That's good idea. අම්මා විතරක් ඉන්නවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. We have no issues if only mother with us. මම දැන්වම එන්නම් අම්මව එක්කගෙන යන්න. I will come right now to take away mother. අම්මා මල්ලිගේ ගෙදර ගියා. She went to brother's house. තාත්තා ගියාට පස්සේ අම්මා හුඟක් වෙලා අඬින්දලා. After you left, she was crying for a long time. මම යනවා මල්ලිගේ ගෙදර කියලා ගියා. She said that she is leaving to brother's house and left. මම කිව්වා ඒත් තාත්තා එනකන් ඉන්න කියලා. I told her wait till you return.
කොහෙද ඇහුවේ නෑ යන්න ගියා. She didn't listen still, and left. ෂා ඒක නම් මරු අදහස. That's good idea. එයාට මම නැතුව ඉන්න බෑ. She can't live without me. පුතාව මොන්ටිසෝරියට දාලා මේ තියෙන කඩවල් ටිකට ටී-ෂර්ට් ටිකක් දාගෙනම එන්න. After dropping him at the Montessori, can you drop these t-shirts these shops? ඔන්න පුතා අද ඉඳලා ඔයා යන්නේ සීයාත් එක්ක. Son, from now on you will go with grandfather and come home with him. අක්කයි මල්ලි එකතු වෙලා ප්ලෑන් ගහලා අම්මවයි තාත්තවයි දෙපැත්තට කලානේ. You and your brother schemed and separated your father and mother. තමුසෙට මාර මොලයක් තියෙන්නේ. What a brain you have. එහෙම නැතුව තාත්තා අපිත් එක්ක ජීවත් වෙනවා නම් මට ලේසි. Otherwise, it's easy for me if father lives with us. කොහෙද ඉතින් තමුසෙගෙන් මට කිසි සපෝට් එකක් නෑනේ. I don't get any support from you. මට මීහෙටත් උඩින් වැඩ තියෙනවා තාත්තා ඉන්නේ තාත්තට කියලා කරගන්න. I have so much of work, get them done from your father. නිකම් කකා බිබී ඉන්න එකේ. කලාට වරදක් නෑනේ. He has nothing else to do. මේක පරිස්සම් කරලා අරන් තියන්න. Keep this safe away. මෙච්චර සල්ලි ගොඩක් කොහෙන්ද? Where did you get this much of money? තමුසෙට ඒකෙන් වැඩක් නෑනේ. That's none of your concern. දවල් කෑමට මම එන්නේ නෑ. I won't be coming for lunch. ඒ තාත්තා මෙහෙ ආවෙයි නැත්තේ. Why is father not coming this way? Can you give him the phone? එයා ගෙදර නැහැ. He is not at home. එයා උදෙන්ම ගියා. මග එනවා ඇති. He left early in the morning. Must be on his way there. එයා මෙහෙ එනවා කියලාද ආවේ. Did he say coming this way?